Wapenzi watazamaji, karibu tena katika Rogers Kakasungura YouTube channel, mahali ambapo tunazungumzia masuala ya siasa kila siku na kila kuchao. Kazi yetu sisi hapa ni kudhamini na kutazama yale ambayo wanasiasa huzungumza, nasi tunakuja hapa ili kuwaweka katika line. We assess them, we critique them, and at some point advise them. Now, for the past close to 2 to 3 years, the Deputy President of the Republic of Kenya, William Ruto, has been clearly saying that President Uhuru Kenyatta has kicked him out of government and his roles were assigned to Dr. Fred Matiang'i. The roles of the Deputy President includes acting in absentia of the President, chairing the cabinet, among other duties delegated to the Deputy President constitutionally. When Ruto says that Uhuru Kenyatta had kicked him out of government, I personally expected that he himself ceases from attending official government functions. Because if he has been officially kicked out of government, then I don't see any reason why at all he should attend public government functions. I believe Dr. Fred Matiang'i was assigned roles to be a super minister, that is, inclusion of powers to chair the cabinet, which is true, of course. That was a sign that you saw headlines on newspapers, on television, on radio, and even on social media, that Uhuru trims William Ruto's constitutional powers through an executive order that appointed Dr. Fred Matiang'i as a super minister to be in charge of other ministers and to monitor government development and the ongoing and the coming government projects under the Jubilee government. That we witnessed as Kenyans, and it was true. Now, you know, when a man chases a lady from his house and tells him, or when you marry, you have your wife, you've been together for years, and then as a woman you realize that this man has brought in another woman. You used to wash clothes for him, you used to cook for him, you used to clean a house for him. Here is another woman who is coming on board, and your man tells you, now from today, the clothes you've been washing will be cleaned by this new woman. My shoe you have been brushing, they will now be brushed by the new woman. What will come into your mind as a wife? It automatically tells you that your man has married a new wife and you are no longer wanted in that house. That is exactly what happened to William Samoei Ruto. Now, when you find as a man that you've assigned those roles to a new woman, and still you find the old wife is still insisting to do those roles. Yeah? What do I mean? Kama ulimkataza kwamba asifagie nyumba au kupiga deki, unakuja unapata kwamba anapopiga deki na yule mwingine ambaye ulimpatia majukumu anapiga deki. Haujamwambia, inakufunza nini as a man? The woman you do not want is desperate for you. Yes. Huyu mwanamke ambaye haumtaki is desperate for you na hataki kuondoka. Yesterday, Uhuru Kenyatta chaired a full cabinet. CS Dr. Fred Matiang'i inclusive. In that cabinet, Dr. William Samoei Ruto, who has been telling Kenyans that has been kicked out of government
found his way to the cabinet. He sat there and had the audacity to lecture the members of the cabinet and the chair, who is President Uhuru Kenyatta, that the economy of this country is sinking. Yeah? William Ruto was in the cabinet. If at all he was chased from the cabinet, if at all he was chased from government, why was Ruto too desperate to attend yesterday's cabinet? What was the agenda? What was the motive behind it? Yeah? Ni kuonyesha Uhuru kwamba hata kama umenifukuza, mimi bado ni bibi yako. Hata kama ulioa bibi mwingine ambaye ni Fred Matiang'i na Raila Odinga, bado nipo tu na ninakupenda mimi. I'm here. Hata kama majukumu yangu ulipeleka kwa Matiang'i na Raila, mimi mume wangu bado ninakupenda na ninakuenzi. Yesterday Ruto revealed himself as a desperate person with government. He wants to look like he is still in control of government. He is still in control of some presidential duties delegated to him. To my own view, if I was William Ruto, unless and otherwise he had an agenda that as Kenyans we are not aware, of course, Ruto can be wise than us. He knows so many things in government, and by attending that cabinet, he knows the reason why, and he must have been advised by close friends to attend that cabinet. But then, what does this show Kenyans? When you bring William Ruto speeches, he has been rallying, and you bring the attendance into the cabinet yesterday, it brings a picture of desperation. Yani, Ruto seems to be too desperate for Uhuru Kenyatta. It shows that he has not still accepted that Uhuru Kenyatta has sidelined him completely from government. Now, the information that we got from that cabinet, the members of the cabinet was angry with Ruto and they lectured him properly. When Ruto told them that the economy of this country is sinking, an economy that the deputy president himself has sabotaged, the economy is claiming is sinking, is the same economy they drew and put in a manifesto by Jubilee government. I also accept gas iliongeza juzi. The food prices have gone up. Commodities have gone up. Everything is up. Yes, I agree that Kenyans are suffering much. But then, we cannot be lectured by the same person who is abusing the same economy they drafted together with the President Uhuru Kenyatta. If I told you were chased from government as you claim, why did you find yourself into the cabinet chaired by Uhuru Kenyatta, the same person you discredit, the same person you say has sold the economy of this country, the same person you term incompetent in your rallies, the same person you claim has killed Jubilee, the same person you claim has crippled Kenyans. So, to my own view, Ruto went into that meeting to respond to Uhuru Kenyatta one-on-one, because Uhuru Kenyatta has been not picking his calls. Uhuru Kenyatta has never even invited him in his office. They have never had a one-on-one conversation. Yani, ile William Ruto amekaa hapa, Uhuru amekaa hapa, wanazungumza ndugu ni aje. So Ruto went into that cabinet, alienda kwa hiyo cabinet meeting intentionally to lecture President Uhuru Kenyatta on economy. I think that was the main reason why. But then to me and Kenyans, to us, it was a sign of desperation. Wakati mwanaume amekukataa na unamfuatafuata kutoka nyuma, it shows a sign of desperation. Mwanaume akikupatia boot,
lakini uko pale tu kutoka nyuma yake unamfuata mahali anaenda. That shows desperation. Ruto, it seems he has not still accepted that Uhuru Kenyatta has kicked him out of government. He has not still accepted. Ladies and gentlemen, as I always say, tunapoelekea katika uchaguzi wa Kenya wenzangu, tunapoelekea katika uchaguzi, tuna chini ya miezi mitatu kwenda kupiga kura. Iwe upo Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisii, Homa Bay, Kisumu, Siaya, Turkana, wapi, Wajir na kaunti ile unatazama video hii, na kwamba wewe Mkenya, siasa wakati wake ni mfupi sana. Siasa inakuja, inaisha, na ingine inakuja. Viongozi tunawabadilisha, wengine wanaingia. Lakini hauwezi ukabadilisha uhai. Tuseme kwamba ufe leo, ukuje kufufuka wiki ijayo. Maisha yana gharama, maisha hayana spare part. Nataka nikujuze hivi, tupendane sisi kwa sisi. Uwe Mkikuyu, uwe Mjaluo, uwe Mkalenjin, uwe Mkisii, uwe Mnandi, uwe Mturkana, uwe Msabatia, uwe Msomali na unaishi Kenya, kabila lolote unalotoka, tafadhali na waenzi wa Kenya wenzangu, usichome nyumba ya mwenzako kwa sababu mwanasiasa fulani ambaye unamunga mkono alishindwa kura. Usimkatakate mwenzako kwa panga kwa sababu mwanasiasa huyu ambaye familia yake ipo ng'ambo, inaishi na kukula maamri na pizza na kwenda swimming kila asubuhi. Wewe upo hapa Kenya, hauna chochote, hauna hata mshahara, hauna hata nyumba, lakini upo mstari wa mbele na upanga ukitaka kumkata mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa ambaye familia yake inatembea kwa ndege. Wewe hauna hata baisikeli. Penda jirani yako. Iwe ni Mkisii unaishi na Mjaluo, pendana kwa sababu kura zinaisha. Uwe ni Mkalenjin unaishi na Mkikuyu, pendaneni kwa sababu kura zinaisha. Unapomtandika huyu Mkalenjin kama wewe ni Mjaluo, kumbuka kwamba baada ya uchaguzi Raila Odinga huenda wakashikana mikono tena na William Ruto. Lakini wewe utakuwa umepoteza maisha mwenzako. Ladies and gentlemen, especially the young people, I plead with you. I know you are watching this video. Na huwa ninasema katika video zangu kila wakati hapa kwamba vijana tusitumiwe vibaya. Unabeba mawe kwenda kurusha gari ya mtu kutetea mwanasiasa ambaye watoto wake, mmoja ni ambassador, mwingine anafanya benki, mwingine ni waziri katika kaunti fulani, mwingine ni engineer, mwingine ni surgeon ng'ambo. Wewe upo hapa na degree yako, haujapata kazi, lakini wewe ndio wa kwanza kubeba mawe, unataka kumpiga mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa ambaye watoto wako wapo ng'ambo na wanakula raha. Shame on you, ladies and gentlemen. Shame on you. Ninapotazama jinsi vijana wanachoma tiles hapo kwa barabara, they are barricading roads, crippling transportation, just because of a politician who is in Nairobi, who doesn't even know your name, who doesn't even know where you come from, who doesn't even know your mother, who doesn't even know the type of cloth you're wearing. Ati sasa upo haki yetu kwa barabara, unachoma nyumba za watu ukimba haki yako. No Ruto, no peace, no Raila, no peace. A stupid, sijui kutaja namna gani, lakini nikuseme kwamba ni ujinga wa kiwango fulani ambacho sijui tutakimaliza lini. Lakini natumai Mungu, kwa sababu kupitia video hii inafikia watu wengi sana. Kupitia video hii nitafikia wengi zaidi, nikiwafundisha kwamba vijana wenzangu, siasa ina wakati. Wanasiasa wanapigana mchana, usiku wanakula pamoja. Ningependa kwamba sisi wananchi kwamba tupendane,
kama upo ODM, hata kama nipo Jubilee, hata kama uko UPA, hata kama uko DAP, hata kama uko Wiper, hata kama uko PA na chama chochote kila ambacho unakiunga mkono, tusilete misingi ya siasa katika urafiki na familia na maisha ya binadamu ambayo hayana gharama. The life of a human being has no cost. You cannot estimate the cost of a human being's life. You can never. You can't. There's no price that can pay life. There isn't. It's only for us Kenyans to know that politics is seasonal. It comes and goes. Politicians change. I hope you will too change through this video. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching. May God bless you. Mungu akubariki sana. Keep subscribing. Keep sharing. Ujumbe huu ufikie vijana. Iwapo na vijana, tafadhali group za vijana, keep sharing ili ujumbe uwafikie. Tuonane katika video ijayo. Asanteni sana.